Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους σήμερα στην πρώτη εκδήλωση των αντιδώρων για τον Πέτρο Πολυχρόνη. Ένα κύκλο που θέλει να τιμήσει το έργο και τη μνήμη του για 20 χρόνια διευθυντή του ΆΚΜΑ και για 40 ίσως και 50 χρόνια για κάποιους από εμάς στενού συνοδοιπόρου και πιστήθιου φίλου μας Πέτρου. Ο κύκλος αυτός θα περιλαμβάνει και άλλες εκδηλώσεις με διεθνείς και ελληνικές συμμετοχές και θα έχει ως τίτλο «Ο άνθρωπος, ο θεραπευτής και ο πολίτης ως όλων. Συνηχήσεις ως αντίδωρο στον Πέτρο Πολυχρόνη». Ο Πέτρος με την πηγαία συστημική του θέαση φρόντιζε σε όποιο πλαίσιο βρισκόταν να συμπεριλαμβάνει με ζεστασιά και σοφία όλες τις φωνές και να τις μετατρέπει σε αντίδωρο αγαθό για το διπλανή του, για την κοινότητα και τον κόσμο. Αξιοποιούσε δημιουργικά και απλόχερα όποια συνήχιση αναδυόταν για να την κάνει νέα συλλογική γνώση και ευκαιρία για αλλαγή. Με την έμφυτη περιέργεια που τον διέκρινε, μάθαινε και δίδασκε παρατηρώντας τον εαυτό του, κάθε σχέση γύρω του και τη φύση που λάτρευε. Θελήσαμε έτσι οι συνδέσεις, οι συνηχήσεις και οι πολυεπίπεδες και πολυεστιακές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις να είναι στην καρδιά των εκδηλώσεων. Το ΆΚΜΑ στα 60 κοντά χρόνια λειτουργίας του χρόνου θα γιορτάσουμε τα 60 χρόνια, έχει βαθιά ριζωμένα στην προσέγγιση του τη διεπιστημονικότητα και την πολυφωνία και δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε σαν πιο συμβατή έναρξη για τον κύκλο αυτό των εκδηλώσεων άλλων από τον Φρίτjof Capra, τον άνθρωπο από τον οποίο όλοι μας έχουμε διδαχτεί και διδασκόμαστε ακόμα. Ήδη πριν 30 χρόνια, με 2 μικρά βιπεράκια, το ταό και η φυσική και η κρίσιμη καμπή, ταρακούνησε τη σκέψη μας και τη θέασή μας για τον κόσμο, αλλά και για τη θεραπεία, κάτι που βαθιά πίστευε ο Πέτρος, ο οποίος συχνά αποκαλούσε το Φρίτjof δάσκαλό του, και στην εισαγωγή του εξαιρετικού βιβλίου που ο εκδοτικός οίκος Ίνδικτος, που είναι δίπλα στη γειτονιά μας, Καλλιδρομίου, 200 μέτρα από ΆΚΜΑ, με ένα τίτλο που θα σας εντυπωσιάσει και μια μετάφραση που δείχνει τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας, θα μας τα πει περισσότερα ο Κώστας μετά, The Hidden Connections, Αφανείς Συνάφειες, που είχε επιμεληθεί επί χρόνια ο Πέτρος, αλλά το κράταγε σαν φυλαχτό, μάλλον θα ήθελε να συναντηθεί από κοντά με το μέντορά του, αλλά θα το παρουσιάσουμε αργότερα αυτό. Έκτοτε αγαπήσαμε τη φυσική. Διαβάσαμε το Φάουστ στην Κοπενχάγη, στη συνάντηση με το σοφό Νίλς Μπορ, μεγάλο φυσικό, όπου 40 νέοι φυσικοί συναντούσαν 7 διάσημους φυσικούς, φτιάχνανε μια κοινότητα πολυεθνική και κάνανε ένα διάλογο επιστημονικό, φιλικό, κοινωνικό, πολιτικό, χωρίς σύνορα, χωρίς μυστικά, χωρίς κρατικά μυστικά. Είχαν φτιάξει μια κοινότητα και το 1932 παίξανε το έργο οι νεότεροι, ο Φάουστ, και ήταν μια παροδία για τους δασκάλους τους. Ένα πείραγμα. Ας πούμε, ο Πάουλ ήταν ο Μεφιστοφελής. Το 1933 όμως ανέβηκε ο Χίτλερ και άλλαξαν τα πράγματα και σε ένα άλλο θεατρικό, γιατί έκτοτε κυνηγάγαμε όλη η ομάδα μας και η παρέα μας, το ξαναθυμηθήκαμε με τη Μίνα το πρωί και με τον Πέτρο κλπ. Πηγαίναμε και βλέπαμε ό,τι είχε σχέση με φυσικούς και μαθηματικούς στο θέατρο. Η συνάντηση της Κοπενχάγης με τον Καζάκο. Η συνάντηση έγινε το 1941 μεταξύ του Μπορ και του Χάιζεμπεργκ. Όλη αυτή η κοινότητα, αυτός είναι ο φόβος μου, γιατί είναι κοινή η αγάπη του Φρίτjof Capra και του Πέτρου και όλων μας για τα πολυπυρηνικά δίκτυα και τις κοινότητες ισοτήμων σε πολλά επίπεδα και πολλές εστίες. Όταν τα υπερσυστήματα γίνονται εκμεταλλευτικά και ανταγωνιστικά,
αυτή την ωραία ομάδα σκόρπισε. Και οι δύο αγαπητοί, ο δάσκαλος και ο μαθητής, ο Νίλς Μπορ και ο Χάιζεμπεργκ, φτιάχνανε δύο πυρηνικές βόμβες, την αμερικάνικη και τη γερμανική. Αχ, να μην μιλήσω για τους φόβους μου. Ελπίδα θέλω να μας δώσει ο καλεσμένος μας σήμερα. Αγαπητέ Φρίτζοφ, σας ευχαριστώ και εγώ προσωπικά για την τιμή να είστε μαζί μας σε αυτή την εναρκτήρια εκδήλωση, την οποία με λαχτάρα περιέγραφε ο Πέτρος το προηγούμενο καλοκαίρι, και είμαι σίγουρος ότι θα είναι ένα αντίδωρο και για τους δεκάδες συμφέροντες σήμερα που μετέχουν της συστημικής θέασης και παρέμβασης. Δεν θέλω να πω περισσότερα για τον Πέτρο, φοβάμαι ότι θα συγκινηθώ και δεν θα συγκρατηθώ. Έχουν γραφεί και εγώ έχω γράψει το περιοδικό του σε σκεψό. Ας μείνω εδώ και ας δώσω το λόγο στην Κυριακή, που ξέρω και για αυτήν είναι γεμάτη συναισθήματα και έχει δουλέψει με την ομάδα που προετοίμασε αυτό πάρα πολύ. Και την ευχαριστούμε όλη την ομάδα και νιώθω πολύ τύχη που τα καταφέραμε μόνοι μας να έχουμε μαζί μας 400 ανθρώπους χωρίς ειδικούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Κυριακή. Είναι πολύ μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά που έχουμε τον Fritjof Capra μαζί μας. Όπως είπες, Διονύση, υπάρχουν ποικίλα συναισθήματα γύρω από το τι είμαστε εδώ και τι κάνουμε σήμερα, πώς έχουμε μαζευτεί. Θα ήθελα προσωπικά να ήταν από κοντά ο Fritjof, να ήταν μαζί μας εδώ στην Αθήνα, να του δείξουμε λίγο από την ελληνική, αλλά ιδιαίτερα την ακμική φιλοξενία. Αλλά δεν ήταν αυτό δυνατόν και ευτυχώς έχουμε την τεχνολογία που μας επιτρέπει να είμαστε έτσι συνδεδεμένοι όπως εδώ, τόσοι άνθρωποι. Αυτό που θα προσπαθήσουμε σήμερα είναι δύσκολο, το να είμαστε τόσοι άνθρωποι και να προσπαθήσουμε να έχουμε μία συμμετοχή, μία αλληλεπίδραση και να προσπαθήσουμε να συνδεθούμε. Και γι' αυτό θα ήθελα εκ μέρους της ομάδας να σας ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας, στην οποία ελπίζουμε για όποιο τυχόν λάθος μπορεί να προκύψει η δυσκολία σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Προσωπικά νιώθω πολύ μεγάλη συγκίνηση που ξεκινούμε την σειρά αυτή των αντιδώρων με τον Fritjof, γιατί όπως είπε και ο Διονύσης, αξιοποίησε ο Πέτρος από πολύ παλιά την προσέγγιση και τον τρόπο σκέπτιστε του Fritjof Capra στη θεραπεία, στη διδασκαλία του και στον τρόπο που ζούσε. Ο Πέτρος είχε οραματιστεί αυτή την εκδήλωση το καλοκαίρι στην Πάρο και ακόμα τις τελευταίες μέρες μοιράστηκε μαζί μου τις ερωτήσεις που θα ήθελε να είχε μπορέσει να το κάνει σε αυτή την εκδήλωση. Οπότε με συγκινεί ιδιαίτερα, αλλά με συγκινεί επίσης ότι μαζί μας έχουμε συνεργάτες εκτός Ελλάδας, σε άλλες χώρες της Ευρώπης, που είναι κοντά μας σε αυτή την εκδήλωση, στις χώρες τους που μας είχαν καλέσει με τον Πέτρο και διδάξαμε ως εκπρόσωποι τότε του ΆΚΜΑ και που σιγά σιγά έγιναν πολύ καλοί μας φίλοι και τους καλωσορίζουμε και εκείνους. Είπαμε λοιπόν, πριν δώσουμε το λόγο στον Κάπρα, να έχουμε ακόμα λίγο τον Πέτρο μαζί μας και να δείξουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα από ένα βίντεο το οποίο έχει δουλέψει πολύ ο Κώστας, ο Παπαχριστόπουλος και η Κρυσταλλία η Τριστέλα. Λίγα λεπτά, ένα μικρό απόσπασμα από τον Πέτρο
που μίλησε για το resilience in everyday life, για την ανθεκτικότητα στην καθημερινή ζωή και πώς αυτό συνδέεται με τη θεραπεία οικογένειας, στην Ένωση Ανωτάτου Στελεχών Ελλάδος. Θα μπορούσαμε να δούμε λίγο αυτό το βίντεο. Και έρχομαι λίγο τώρα πιο πολύ στα πιο κοντινά της οικογένειας. Τι θα αυξήσει την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα. Είναι μερικά καινούργια πράγματα για τον τρόπο που ανταλαμβανόμαστε την οικογένεια και τη λειτουργία της. Μας τα έχει διδάξει ο Φρίτζοφ Capra, ένας από τους δασκάλους μου, που έχει στο Berkeley ένα σχολείο που το λέει «Εκολίτεραση» και λέει ότι το πιο βιώσιμο πράγμα που ξέρουμε, το πιο μακροπρόθεσμα βιώσιμο, είναι ο πλανήτης, είναι η ζωή πάνω στον πλανήτη, είναι η φύση. Και έχουμε να μάθουμε από τα ζωντανά συστήματα. Τα ζωντανά συστήματα, λοιπόν, μας μαθαίνουν μερικά πράγματα, τα οποία έχουν πολλή εφαρμογή. Το πρώτο είναι ότι το diversity reassures resilience. Με συγχωρείτε για τα ελληνικά, αλλά το λέω έτσι όπως τα έχει γράψει αυτός για να μην τα διαστρέφω. Η απόκλιση εδραιώνει την ανθεκτικότητα ενός συστήματος. Στη φύση, λοιπόν, λέμε ότι αν είχαμε μία ζούγκλα που είχε μονάχα ελάφια, μετά από λίγο καιρό θα είχαν φάει όλα τα χόρτα και τα φυτά και θα είχαν πεθάνει και τα ελάφια. Η συνύπαρξη των ελαφιών με τα λιοντάρια είναι αυτό που εδραιώνει το σύστημα, γιατί άμα είναι πάρα πολλά τα ελάφια θα φουρούν τροφή τα λιοντάρια, θα πέσει ο αριθμός, θα υπάρχουν φυτά, θα ανέβει τα λιοντάρια. Αυτός ο διάλογος, αυτή η πολυφωνία φτιάχνει, εγώ το λέω για να το πω και οικονομικά, επειδή έχουμε ένα σπίτι στην Πάρο, οι Παριανοί, οι φίλοι μας, τα τελευταία χρόνια ζουν μονάχα από τον τουρισμό. Έχουν μονοκαλλιέργεια. Είναι αξιώτες απέναντι, έχουν και τουρισμό, έχουν και κτηνοτροφική και αγροτική παραγωγή, έχουν diversity στις πηγές τους. Έχουν πολύ μεγαλύτερη ανθεκτικότητα φέτος και αν του χρόνου απειλήσει τον τουρισμό. Οι Παριανοί θα χάσουν τα ξενοδοχεία τους, γιατί δεν έχουν άλλη πηγή εισοδήματος, είναι αξιώτες, έχουν diversity και έχουν επιβίωση. Το δεύτερο, πρέπει να βιαστώ. Όχι. Ωραία. Το δεύτερο που μας μαθαίνει είναι ότι στη φύση δεν υπάρχουν σκουπίδια. Στη φύση, ακόμα και τα περιτώματα, ακόμα και τα πτώματα των ζώων, είναι χρήσιμα για τον κύκλο της ζωής. Στον Εύρο, εκεί πέρα που υπηρέτησα, είχαμε πάει στο παρατηρητήριο των όρνεων και μας εξηγούσε αυτός ότι αυτός έχει αυτό το ράμφος, γιατί με αυτός πάει τα κόκαλα και τρώει. Ο άλλος είχε τους τένοντες, είχε άλλου είδους ράμφος, το άλλο όρνιο. Τίποτε δεν είναι για πέταμα. Μια φορά το έλεγα αυτό σε μια διάλεξη εκεί στο νησί και με καλέσανε σε ένα χωριό και κάνανε ένα γεύμα με την προσπάθεια να παράξουν 0 σκουπίδια. Και πήραν τις καρκουζόφλουδες, τις δώσανε στα γουρούνια, τα πιάτα τα πλύνανε με πίτουρο και τα δώσανε στις κότες. Δηλαδή δεν χρησιμοποίησαν ούτε απορρυπαντικό ούτε νερό, έτσι προσπαθώντας να υλοποιήσουν αυτό που λέγαμε το όχι σκουπίδια. Η τρίτη αρχή είναι ότι η ζωή, λέει ο Κάπρα, κέρδισε τον πλανήτη, επιβιώνει, χάρη στη συνεργασία και όχι στον ανταγωνισμό. Ο δάσκαλός μου, συγχωρεμένος ο Γιώργος ο Βασιλείου, είχε μια λιμνούλα στον κήπο του και είχε έρθει μια μεγάλη Αμερικάνα καθηγήτρια, η Ιβώνα Γκαζαριάν, θεωρείται top στη θεραπεία οικογένειας, η οποία μέχρι τότε είχε ψυχαναλυτική σκέψη. Και έριξε ένα ψίχουλο ο Βασιλείου και πήγανε τα μικρά ψάρια, πήρε το μεγάλο και το πιασε και πήγαν τα μικρά και τσιμπάγανε. Και λέει η Αγκαζαριάν, ανταγωνισμός, πάνε να του φάνε την μπουκιά. Και λέει ο Βασιλείου, όχι, είναι μεγάλη για να την καταπιεί και τα μικρά δεν μπορούν να την κρατήσουν στην επιφάνεια, θα τους φύγει. Αυτό λοιπόν το κρατάει, τα μικρά τρώνε λίγο-λίγο και μόλις μπορεί να το καταπιεί, θα το καταπιεί, είναι συνεργασία. Στη φύση λοιπόν η συνεργασία βοηθάει στην επιβίωση και αυτό χρειάζεται, λέει ο Κάπρα, ότι οργανωτικά το pattern της ζωής είναι το δίκτυο, είναι το networking. Το επόμενο που μας μαθαίνει η φύση, λέει ο Κάπρα, είναι ότι η ύλη, η ενέργεια, οι πληροφορίες στα κοινωνικά συστήματα κυκλοφορούν αενάως, άρα αυτά το προσπέρασα, το άφησα. Εγώ λέω καμιά φορά, είναι μεγάλη πίκρα αυτό που σε άλλα πράγματα, σε άλλες οικογένειες. Τι την κάνετε, λέει τι να κάνω,
την καταπίνω, την ξεχνάω, λέω αυτό ή θα σας τρυπήσει το στομάχι, ή θα βγει κάπως αλλιώς. Και τι να το κάνω. Λέω να το πείτε ότι με πίκρανες ή είμαι θυμωμένος ή νιώθω μόνος μου. Αυτό ανοίγει και κάνει ζωντανή και βιώσιμη την οικογένεια. Και το τελευταίο που λέει ο Κάπρα είναι ότι φυσικά η ενέργεια όλη στη φύση προέρχεται από τον ήλιο και στα κοινωνικά συστήματα λέμε ότι προέρχεται από το νόημα. Αυτό δηλαδή που τιμονεύει το κατά πού θα πάμε είναι το νόημα. Και το νόημα εμείς οι συστημικοί με τον Λούμαν το ορίζουμε σαν από το ποιος είμαι στο ποιος μπορώ να γίνω και τι εναλλακτικές έχω. Πώς θέλω, αυτό που είναι το μεγάλο ερώτημα για τον κόσμο σήμερα. Πώς θέλουμε τον κόσμο μας να είναι. Πολύ σημαντικός, λέω, ο Φρίτζοφ Κάπρα για τον Πέτρο τον Πολυχρόνη, για όλους μας το άκμα, για τη συστημική κοινότητα. Ένας άνθρωπος Ευρωπαίος, αν δεν το ξέρετε. Ο Φρίτζοφ Κάπρα γεννήθηκε στη Βιέννη και είναι φυσικός, συστημικός θεωρητικός, βαθύς οικολόγος, ιδρυτής του κέντρου, το οποίο ανέφερε ο Πέτρος, στο Center for Ecoliteracy στην Καλιφόρνια και διευθυντής μέχρι το 2020, καθηγητής σε πάμπολα πανεπιστήμια στη Βόρεια Αμερική και στη Νότια Αμερική. Έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικό course, το Capra course, στο οποίο διδάσκει το συστημικό τρόπο σκέπτεστε με ένα βιωματικό τρόπο, το οποίο και το άκμα έχει στείλει 3 συνεργάτες για να μπορούν να εκπαιδευτούν. Έχει γράψει, όπως είπε και ο Διονύσης, πάρα πολλά σημαντικά βιβλία, μας έχει χαρίσει σε πολλά χρόνια και αυτό το οποίο θα σας παρουσιάσουμε και στο τέλος, για το οποίο έχουμε μεταφράσει εμείς στη σειρά του άκμα. So I'm going to switch to English now, and I just want to welcome you, dear Fritjof. This has been a long time coming, an event that Petros and all of us at the Institute have been looking very much forward to. We welcome you. The Athenian Institute of Anthropos, the systemic community, is very enthusiastic to have you with us here today. Thank you. Well, thank you, Kyriaki, and thank you, Dionysus, for your very warm welcome. It is an honor for me to open this lecture series dedicated to the memory of Petros Polychroni. And I also want to say that I'm delighted to share some ideas with a Greek audience. I have felt for a very long time that as scientists and philosophers, we owe a tremendous debt to Greek thought and Greek culture. And so I'm really very happy to be able to give something back. Well, today it is becoming more and more evident that concern with the environment is not one of many single issues, but is the context of everything, of our lives, our businesses, our politics. The great challenge of our time is to create and nurture sustainable communities. Communities designed in such a way that their ways of life, that is their businesses, their economies, physical structures and social institutions, do not interfere with nature's inherent ability to sustain life. Now, if we want to do this, the first step naturally needs to be to understand how nature sustains life. It turns out that this involves a whole new
ecological understanding of life. And indeed, such an understanding, ecological and systemic, has emerged in science over the last 40 years or so. At the forefront of contemporary science, the universe is no longer seen as some kind of giant cosmic machine consisting of elementary building blocks. We have discovered that the material world ultimately is an inseparable network of patterns of organization, of relationships. We've also discovered that the planet as a whole, Gaia, is a living, self-regulating system. The view of the human body as a machine and of the mind as a separate entity is now being replaced by one that sees not only the brain, but also the immune system, the bodily tissues, and in fact, every single cell as a living cognitive system. Evolution is no longer seen as a competitive struggle for existence, but rather as some kind of cooperative dance in which the constant emergence of novelty, in other words, creativity, are the driving forces. And with the new emphasis on complexity, patterns of organization, and networks, a whole new science of qualities is now slowly emerging. During the last 40 years, I developed a synthesis of this new science, this new understanding of life, a conceptual framework that integrates 4 dimensions of life: the biological dimension, obviously, but also the cognitive, the social, and the ecological dimension. I presented summaries of this framework in several books as my thinking evolved. In the 1990s, in the book The Web of Life, and then a few years later in the book that was already mentioned, The Hidden Connections. My final synthesis is published in a textbook titled The Systems View of Life, which I wrote with my friend and colleague Pierluigi Luisi, professor of biochemistry at the University of Rome. I call my synthesis The Systems View of Life because it requires a new kind of thinking in terms of relationships, in terms of patterns, in terms of context. And in science, this is known as systemic thinking or systems thinking. Now, thinking in terms of relationships is crucial for ecology, because ecology, derived from the Greek ecos, is the science of the relationships among the various members of the Earth household. Systems thinking emerged in the 1920s from a series of interdisciplinary dialogues involving biologists, psychologists, and ecologists. So you are following a very old tradition. Psychologists were involved in systems thinking from the very beginning. In all these fields, scientists realized that a living system, an organism, an ecosystem, or a social system is an integrated whole whose properties cannot be reduced to those of smaller parts. The systemic properties, that is the essential properties of a living system, are properties that
belong to the whole, that derive from the processes and relationships among the parts. So systems thinking involves a shift of perspective from the parts to the whole. As you probably know, the early systems thinkers expressed this in the now well-known phrase, "The whole is more than the sum of its parts." System science also tells us that all living systems share a common set of properties and principles of organization. And this makes it possible to integrate academic disciplines, which, as you know, are very fragmented, integrate them by discovering similarities between different phenomena within the broad range of living systems. Now, during the 1970s and 1980s, systems thinking was raised to a new level with the development of complexity theory, technically known as nonlinear dynamics. This is a new mathematical language that allows scientists for the first time to handle the enormous complexity of living systems mathematically. Chaos theory is an important part of complexity theory, and so is fractal geometry. This new nonlinear mathematics is essentially a mathematics of patterns, of relationships. You may have heard of strange attractors and of fractals. These are examples of such patterns. They are visual representations of the dynamics of complex systems. During the last 40 years, the strong interest in nonlinear phenomena generated a whole series of new and powerful theories that have dramatically increased our understanding of many key characteristics of life. My synthesis of these theories is what I refer to as the systems view of life. To present it properly would take a whole course. And as Kyriaki mentioned, I'm actually teaching such a course. It's an online course known quite widely now as Capra course. I have taught it for over 6 years, and we have over 2,000 alumni in many parts of the world, including, of course, Greece. Now, here I can give you only a few highlights of the systems view of life. One of the most important insights is the recognition that the network is the basic pattern of organization of all living systems. Ecosystems are understood in terms of food webs, that is, networks of organisms. Organisms are networks of cells, of organs, organ systems. Cells are networks of molecules. So the network is a pattern that is common to all life. Wherever we see life, we see networks. And indeed, at the very heart of the change of paradigms from the mechanistic to the systemic view of life, we find a profound change of metaphors. From seeing the world as a machine to understanding it as a network. These living networks have been examined very closely over the last few decades. And what scientists have found is that their key characteristic is that they are self-generating. In a cell, for example, all the molecular structures, the proteins, the enzymes, the DNA, the cell membrane, and so on, all these structures are continually produced
repaired and regenerated by the cellular network. Similarly, at the level of multicellular organisms, the bodily cells are continually regenerated and recycled by the organism's metabolic network. So living networks continually regenerate themselves by transforming or replacing their components. And in this way, they undergo continuous structural changes while maintaining their web-like pattern of organization. This coexistence of stability and change is indeed one of the key characteristics of life, recognized already by Aristoteles in ancient Greece. Now, as you well know, life in the social realm can also be understood in terms of networks, but here we are not dealing with chemical processes, we are dealing with communications. So living systems in the social realm, as everybody knows today, are networks of communications. Like biological networks, they are self-generating, but what they generate is mostly non-material. Every communication triggers, creates new information, new ideas, new meaning, and in this way gives rise to further communications. And in this way, the entire social network generates itself. And as this process goes on, as communications continue in social networks, they form multiple feedback loops, which eventually produce a shared system of knowledge, of values, and of rules of conduct. And this is what is known as culture. This is what culture is. It is generated by social networks and continually maintained and renewed by communications in social networks. Well, now let me come to one of the most important and most radical insights of the systems view of life from a philosophical point of view, and that is a new conception of mind, which finally overcomes the Cartesian division between mind and matter that has troubled scientists and philosophers for centuries. As you know, Descartes in the 17th century based his view of nature on a division between two separate and independent realms, that of mind, which he called the thinking thing, res cogitans in Latin, and that of matter, which he called the extended thing, res extensa. And following Descartes, scientists and philosophers continued to think of the mind as a thing, as some kind of entity, an intangible entity, and they were unable to imagine how this thinking thing is related to the body. Well, the decisive advance of the systems view of life has been to abandon the Cartesian view of mind as a thing and to recognize that mind is not a thing but a process. This novel concept of mind was developed in the 1960s by two scientists independently, Gregory Bateson, who used the term mental process, and Umberto Maturana, who focused on cognition, the process of knowing. Their central insight was that cognition, the process of knowing, is very closely
related to the very process of life. According to Maturana, cognition is the activity involved in the self-generation and self-perpetuation of living networks. In other words, cognition is the very process of life. The self-organizing activity of living systems at all levels of life is mental activity. The interactions of a living organism, plant, animal, or human, with its environment are cognitive interactions. And so we see that life and cognition are inseparably connected. Mind, or more accurately, mental activity, is immanent in matter at all levels of life. For the first time, we have a scientific theory that unifies mind, matter, and life. Now, this would require long discussion because these are very radical new ideas, but I want to move on and emphasize that my synthesis of the systems view of life is not only theory, but has very concrete applications. In the last part of our textbook, which is called Sustaining the Web of Life, the last part of the systems view of life is called Sustaining the Web of Life. And in it, we discuss the critical importance for the systems view of life for dealing with the problems of our multifaceted global crisis. Today, it is becoming more and more evident that the major problems of our time, energy, environment, climate change, economic inequality, and now the COVID pandemic, that these problems cannot be understood in isolation. They are systemic problems, which means that they're all interconnected and interdependent. And they require corresponding systemic solutions. Solutions that do not solve any problem in isolation, but always deal with it within the context of other related problems. Unfortunately, this realization has not yet dawned on most of our political and corporate leaders. They are unable to connect the dots, to use a popular phrase. Instead of taking into account the interconnectedness of our major problems, their so-called solutions tend to focus on a single issue, and in this way, they often just shift the problem to another systems level. For example, by producing more energy at the expense of biodiversity, public health, or climate stability. Moreover, our leaders refuse to recognize how their piecemeal solutions affect future generations. What we need is solutions that are both systemic and sustainable. Over the last few decades, the research institutes and centers of learning of the global civil society all over the world developed hundreds of such systemic solutions and tested them. In our textbook, we dedicate about 60 pages to reviewing the most important of these systemic solutions. They include, just to give you a few examples, proposals to reshape economic globalization and restructure corporations, new forms of ownership that are not extractive, but generative, a wide variety of systemic solutions to the interlinked problems of energy, food, poverty, and climate change,
And finally, the large number of systemic design solutions known collectively as eco-design, which embody the basic principles of ecology. Well, to conclude, I would like to return to the concept of ecological sustainability. As I have mentioned, a sustainable human community is designed in such a way that its ways of life do not interfere with nature's inherent ability to sustain life. And the first step needs to be to understand how nature sustains life. To do so, we need to move from biology to ecology, because sustained life is a property of ecosystems rather than single organisms or species. Over billions of years of evolution, the Earth's ecosystems have evolved certain principles of organization to sustain the web of life. Knowledge of these principles of organization, or principles of ecology, also known as ecological literacy or eco-literacy, is crucial for designing sustainable human communities. In the coming decades, the survival of humanity will literally depend on our ecological literacy, on our ability to understand the basic principles of ecology and to live accordingly. This means that eco-literacy must become a critical skill for politicians, business leaders, and professionals in all spheres, and should be the most important part of education at all levels, from primary and secondary schools to colleges, universities, and the continuing education and training of professionals. We need to teach our children, our students, and in fact, our political and corporate leaders, if you wish, the fundamental facts of life. Let me just give you a few examples of these facts of life, which we have heard Petros speak in this video and elaborate on with very concrete examples. So, as he mentioned, one species waste is another species food. Matter cycles continually through the web of life. The energy driving these ecological cycles flows from the sun. Diversity assures resilience. And last not least, life from the very beginning, more than 3 billion years ago, did not take over the planet by combat, but by cooperation, by partnerships, by networking. Well, when you study these principles of ecology in detail, you will soon find that they're all interrelated. They're just different aspects of a fundamental pattern of organization that has enabled nature to sustain life for billions of years. In a nutshell, nature sustains life by creating and nurturing communities. No individual organism can exist in isolation. Animals depend on the photosynthesis of plants for their energy needs. Plants depend on the carbon dioxide produced by animals, as well as on the nitrogen fixed at their roots by bacteria and fungi. And together, plants, animals, and microorganisms regulate the entire biosphere and maintain the conditions conducive to life. So we see that sustainability is not an individual property,
but a property of an entire web of relationships. It always involves a whole community. This is the profound lesson we need to learn from nature. The way to sustain life is to build and nurture communities. A sustainable community will then interact with other communities, both human and non-human, in ways that enable them to live and develop according to their nature. Sustainability does not mean that things do not change. It is a dynamic process of co-evolution rather than a static state. So, ecological literacy is the first step on the road to sustainability. The second step is ecological design. We need to apply our ecological knowledge to the fundamental redesign of our technologies and social institutions so as to bridge the current gap between human design and the sustainable systems of nature. Now, design in the broadest sense consists in shaping flows of energy and matter for human purposes. Ecological design is a process in which our human purposes are closely meshed with the flows and patterns in the natural world. And therefore, ecological design principles reflect the principles of organization that nature has evolved to sustain the web of life. To practice design in such a context requires a fundamental shift in our attitude toward nature, from finding out what we can extract from nature to finding out what we can learn from her. In recent years, and this is the good news, there has been a dramatic rise in ecologically oriented design practices and projects, all of which are now well documented. They include a worldwide renaissance of organic regenerative farming, the organization of different industries into ecological clusters in which the waste of any one organization is a resource for another, just like in ecosystems. Similarly, the shift from a product-oriented economy to what eco-designers call a service and flow economy, in which industrial raw materials and technical components cycle continuously between manufacturers and users. Today we have green architecture with buildings that are designed to produce more energy than they consume. Buildings that emit no waste and monitor their own performance. We have electric and hybrid electric cars that can achieve fuel efficiencies many times that of standard cars. And we have the development of efficient hydrogen fuel cells that promise to inaugurate a new era in energy production. These eco-design technologies and projects all incorporate the basic principles of ecology, and therefore they have some key characteristics in common. They tend to be small-scale projects with plenty of diversity, energy efficient, non-polluting, community-oriented, and labor-intensive, thus creating plenty of jobs. The technologies available now provide compelling evidence that the transition to a sustainable future is no longer
a technical nor a conceptual problem. It is a problem of political will and leadership. Such leadership is not limited to the political domain. Today, there are 3 sectors of society that need ecologically literate leaders: government, business, and civil society. I believe that the cooperation between these 3 sectors will be crucial for moving toward a sustainable future. This is an enterprise that transcends all our differences in ethnicity, culture, or class. Our living planet, Gaia, is our common home, and creating a sustainable world for our children and for future generations is our common task. And with that, I thank you for your attention. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε για αυτό που μας πρόσφερες και φαντάζομαι ότι όπως και σε μένα αυτά τα οποία μας έφερε ο κύριος Κάπρα σήμερα έχουν γεννήσει αρκετές σκέψεις, αρκετά συναισθήματα σε όλους μας και αυτό που θα θέλαμε τώρα να κάνουμε, όπως στην παράδοση στο ΆΚΜΑ, είναι να μπορούμε να φτιάξουμε μία δομή μέσα στην οποία να μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις σκέψεις και τα συναισθήματα. I hope that you had the translations of the groups. Yes, thank you. Yes, and the questions that were posed. So if you could reflect on some of the input and the questions, if you'd like. Right. Well, these were indeed very interesting and very moving reflections. And in the first few groups, while they were sharing their discussions, I was thinking about how to put them together into a coherent presentation that I would give at the end. And as more and more groups shared and more issues came up, I gave up on this task. So I think what I will do is answer in a sort of stream of consciousness, just a sequence of associations. And I'm comfortable in doing that because that's what you are used to as therapists. You work with associations and you work with stream of consciousness. Great. So I did see a common theme among most of these comments, maybe even all of them, and that is the theme of community. Most groups commented on how they were briefly getting to know each other, how they related to one another, how they formed emotional connections, and that is all part of community. And it was very interesting that right from the beginning, community transcended the human community by including the cat, making contact with the whole community of life. Now, I have to tell you that over the years, I have become more and more impressed by the importance of community in our time. I mentioned in my talk that community is the unit of sustainability. Nature sustains life by forming communities. From the appearance of the first cells, the first bacteria 3 billion years ago,
those bacteria formed communities known as bacterial colonies. And then at all levels of life, nature always formed communities. So the way to move toward a sustainable future is by forming and nurturing communities. Now, when we look at the obstacles that stand in the way of a sustainable future, we find that one of the main obstacles is the domination of politics and social life by large corporations who want to maximize their profits, who are the source of economic inequality, and who attack us every day with a barrage of advertising that says, you will be happy only if you buy my product. If you buy my product, that will bring you happiness. And we see this on television every day. We see this on billboards, and there's just this constant advertising that happiness lies in consumption. Now, if we can find happiness in human relationships rather than in consumption, where the true happiness lies, in other words, if we can find happiness in community, then this is the most powerful counter-dose to this constant corporate advertising. And it will make us happy without needing to spend money, without overcoming various problems, just finding happiness in relationships. Now, there are many other reasons why community is important, and I want to emphasize one of them, and that relates to learning. Today, what we need is learning, not just by absorbing information and new ideas, but by learning in a way that changes us as who we are, that changes our personalities. Transformational learning. I was just going to say that. Transformational learning, yes. And in my experience of many decades, the most powerful means for transformational learning is to form learning communities, to learn in community. And the reason is that when you discuss conceptual relationships, the famous hidden connections, in a learning community, you create human relationships, emotional relationships at the same time. So, and this was mentioned in one comment, the emotional connections, so that the conceptual connections, the conceptual learning acquires an emotional dimension. And this is why learning communities are so powerful. The second group that was sharing their reflections asked, how can small achievements affect the world at large? And here I have very good news from complexity theory, which I mentioned, which is the theory that helps us understand nonlinear systems. You all know that the world today is interconnected in a nonlinear way, in networks, in a very intense way. And complexity theory tells us that in order to change things in a nonlinear system, you don't need to change a majority of components, or in the sense of people, you don't need to convince a majority of people. Just a small group will often be sufficient
because nonlinear systems have feedback loops through which new information travels very fast. And in this way, large changes can be initiated by very small groups. Let me give you two examples, both from the year of 1989. I think many of you will remember this. This year, this was the year when the Berlin Wall came down. This was the year of the Velvet Revolution in Czechoslovakia. And this was the year when Nelson Mandela was freed in South Africa. So in South Africa, I know this from friends who witnessed this situation. Before the Cultural Revolution in South Africa, for several years, they had been forming small groups of people, meeting in their homes, in their kitchens, to discuss alternative visions for South Africa. And by the time the president of South Africa died and a new president, de Klerk, took over the office, by that time, these small groups had spread and had prepared a whole culture that was ready for a new system. Yeah. And that's how it happened. The exactly same thing happened in Czechoslovakia under the leadership of Václav Havel, where small groups discussed alternatives till there was a crisis and a transformation. Now, at that time, in the 1980s, there was no internet, there was no email, there were no social media. Today, these connections are much more intense and much stronger, and therefore, small groups can have effects, much more rapidly. So I think this is something very, very positive. I want to come on then to a special kind of biological connections that was mentioned by one group with the growth of bamboo that begins with roots. Yes. This is a fascinating subject and a new subject in botany. I am friends with an Italian botanist called Stefano Mancuso, and he has written a book called The Revolutionary Genius of Plants. The Revolutionary Genius of Plants, Stefano Mancuso, and he shows that although plants and animals are very different, because plants are stuck in one place, whereas animals can move around. They chose different paths in evolution. This does not mean that animals are more intelligent than plants. No. Plants just have organized themselves differently. And in particular, the root system of a plant is sort of like a brain. It has very, very surprising similarities to brains. It is a network, and the tips of the roots, they're called apices. I believe apex is a Greek word, is that right? No. And so the tips of the roots are sensory centers, and they can perceive and monitor 15 variables in their environment. So the humidity of the earth, the temperature, the chemical composition, and so on and so on. And they interact with one another and have developed amazing strategies. So I recommend this book very highly, The Revolutionary Genius of Plants. Yes. So I think I want to move to the questions from the chat, where one question was where I find my strength and optimism and hope. Yes. And hope. And I have to come back to community.
after I wrote my textbook, The Systems View of Life, this is the book I wrote with Pierluigi Luisi, I designed this online course of 12 lectures, which I have now taught for 60 years. And as I said, we Sorry, that was a mistake. Yeah, go ahead. We have created an alumni network of systemic thinkers and activists around the world. You know, when you are on the internet, you are global. So we have participants in this alumni network from 90 countries all over the world. And in meeting them, and you know, before the pandemic, we met in various places in Europe, Latin America, and US, and now we're meeting on Zoom for the time being. But I find strength and hope in this network of thinkers and activists, and it is a community which also has strong emotional connections. And finally, just to show you that I don't have all the answers, the last question of what happens to the energy when we die, I don't know. Yes, yeah. Just as you were speaking of the community and hope from the community, a colleague has suggested that we show, just for one moment, can I have share screen, Katja, for a moment? To just give back to you where we get our hope from Anthropos, from the Anthropos Institute. And let me just show you, this is our community of workers and associates. Oh, wonderful. That meets, yes. And this is from a year and a half ago when we met in the mountains. Petros was still with us at that time. Wonderful. But, this is still an ongoing process from 1963, and this is where we gain our hope from. So thank you for just and this happens all over the world, you know. Yes, yeah, and we have all witnessed in recent weeks an absolutely horrifying and incredible reversal into the Cold War thinking of the 1950s in Russia and Ukraine. And it is unbelievable that people would go back to thinking in terms of blocks. It's not only Putin, it's also NATO. The same thinking of blocks. And I take hope from the fact that we are not in the 1950s. This is a different world. We are much more connected. There are many more grassroots communities than were then. Like the plants, rooted like the plants. Right, and so I hope that this is not going to last very long, tragic as it is. Yes. And with that hope, we want to share with you that we have a hope that your approach will go further into the Greek community of systemic thinking through the translation of your book. We hope to be able to translate also your newer book, which is The Systemic View of Life, but we do have now, Costa, if you want to share with us the new book. Now, Katja, that you can share the Kyriaki, yes. Is the book translated or published? Is it available? This is the book. Costa will tell us about it. Ναι, το βιβλίο έχει εκδοθεί ήδη, έχει μεταφραστεί. Το επιμελήθηκε ο Πέτρος ο Πολυχρόνιος για αρκετό διάστημα. Και εσύ να πούμε ότι έκανες εσύ πάρα πολλή δουλειά με τον Πέτρο γι' αυτό, γιατί δεν θα το πεις εσύ ο ίδιος. Ναι, και στην εισαγωγή του ο εκλεκτός καλεσμένος μας, ο Fritjof Capra, λέει ότι ο στόχος του βιβλίου είναι να προσφέρω μια ενοποιημένη άποψη περί της ζωής, του νου, της κοινωνίας, αλλά επιπλέον να αναπτύξω μια συνεκτική και συστημική προσέγγιση σε μερικά κρίσιμα ζητήματα τον καιρό μας. Κάτι που συνεχίζει και στα βιβλία στο Systems View of Life,
στο Web of Life, αλλά και στο Pattern of Connections. Το βιβλίο είναι ένα μεστό, ρέον βιβλίο, που κινείται με μια υποδειγματική άνεση από τα βακτήρια που μας έλεγε και ο ίδιος, από το κύτταρο μέχρι τον κόσμο. Μας βοηθά να αναγνωρίσουμε συνδέσεις εντός μας, μεταξύ μας και στο επίπεδο του κόσμου, έτσι ώστε να έχουμε μια πιο απαρτιωμένη ματιά για τη ζωή, η οποία μας προβληματίζει δημιουργικά και παρακινητικά σε μια εποχή που το έχει ανάγκη. Στην εισαγωγή αναφέρει ένα quote από το Havel, το Václav Havel, που μας αφορά όλους. Εκπαίδευση είναι να βρίσκουμε τις συνδέσεις μεταξύ των φαινομένων. Ο πρόλογος του βιβλίου έχει τη μορφή ενός πολύ περιεκτικού διαλόγου μεταξύ του Πέτρου Πολυχρόνη και του Φρίτζοφ Κάπρα. Ο Πέτρος Πολυχρόνης, λίγο πριν φύγει, ηχογράφησε και έστειλε τις ερωτήσεις στον Κάπρα, και οι ερωτήσεις αφορούν τι μαθαίνουμε από τις τρέχουσες κρίσεις, ως κάτοικοι του πλανήτη, ως ανθρωπότητα, ως θεραπευτές και ως πολίτες. Η επιμέλεια, όπως είπα, το βιβλίο από τον Πέτρο Πολυχρόνη, με τη βοήθεια τη δική μου, ήταν μια εργασία που ο ίδιος έκανε με μεγάλο μεράκι, και για κάθε έννοια, ακόμα και για τον τίτλο, του έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο, πολύ σκέψη. Κάθε έννοια ήταν μια επιστημονική αναζήτηση για τον ίδιο, και κάθε εκδοχή για την απόδοση μιας λέξης ήταν μια ιστορία από τη θεωρία της συστημικής σκέψης. Ο ίδιος βέβαια είχε ένα πλούσιο γλωσσικό και επιστημολογικό σκέπτεστε, και αυτό το έκανε πιο εύκολο. Ήξερε ότι αυτό το βιβλίο θα έφτανε στο τυπογραφείο άμεσα, και αυτό τον ησύχασε. Σήμερα θα ήταν ενθουσιασμένος. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Κάπρα για την αξιοποίηση των ερωτήσεων, που έκανε πολύ ζωντανό τον πρόλογο του βιβλίου και την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Πέτρο Πολυχρόνη. Να είσαι καλά, Κώστα. Ευχαριστούμε. Well, thank you so much. Thank you, Kostas, and thank you so much, Kyriaki, that it's wonderful to know that this book comes out in Greek. Yes. Let me just tell you, I'll take just 2 minutes to tell you the sequence of my synthesis of the systems view of life was that I tried to integrate the biological and the cognitive dimension of life according to these new theories. And that was published in the 1990s in my book, The Web of Life. I did not have the social dimension of life in that book. That I was able to integrate in the hidden connections. And also the hidden connections has a large part of the systemic problems and systemic solutions that I mentioned. And it has my full synthesis. The difference between the hidden connections and the textbook is the textbook has a co-author, Pierluigi Luisi, who is a biochemist. So there is biochemistry in it. There is more about the theory of evolution. And in the last part, there are more systemic solutions analyzed, because it's, 20, 30 years later. No, not 30, 20 years later. And so this is more substantial. But you get my full synthesis of the systems view of life in this book, The Hidden Connections. Yes, and we thank you for that, and we look forward to having your other book, Systemic View of Life, in Greek as well. Εγώ πριν το κλείσιμο, επειδή δεν έχω λόγο στο κλείσιμο, θέλω να πω κάτι στον κύριο Κάπρα. Μετά από το Web of Life, που είπατε περάσετε από το βιολογικό στο κοινωνικό, προσθέστε και τη θεραπευτική ομάδα, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι οι αρχές στο Hidden Connections, οι δικές σας, έχουν πλήρη εφαρμογή στη θεραπεία ομάδες, έτσι όπως τη δουλεύουμε εμείς. Απλά να το ξέρετε. Να προσθέσεις και τη θεραπεία οικογένειας, Γιώργο, στην ψυχοθεραπεία τη συστημική, θα έλεγα. Ωραία, εγώ βάζω την ομάδα που είναι το δικό μου μεράκι, και εσύ βάλει και την οικογένεια. Ωραία. Absolutely. I should tell you that I was very influenced by family therapists when I designed my synthesis, in particular by a group in Heidelberg, where I went to a conference of family therapists, and then the famous group in Milano,
who created the Milanese school of family therapy. So I'm well aware that family therapy and psychotherapy in general are very important branches of systemic thinking. And as I mentioned in my talk, psychologists were involved in the development of systemic thinking from the very beginning in the 1920s and 1930s. So this is the cloud up till now. And the three words that are most common because they are in Greek is community, connection, and emotion. There are many other words. There are gratitude, warmth, hope, love, meaning, sharing, inspiration, many, many, many other words, belonging, personal, responsibility, openness. But the main words keep on coming in are community, connection, and emotion. And we have from Imelda, who I'm very happy is here, just wrote in inspiration. Wonderful. And here we go again. Again, it's more community, emotion, and connection with gratefulness, meaning, and on. Beautiful, lovely. I think this is, we can finish. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε σημερινή μας συνάντηση με το Διονύση. Να είμαστε καλά. Διονύση. Σήμερα το πρωί που έγινε το σεμινάριο θεραπείας οικογένειας, για πρώτη φορά η διεργασία της ομάδας, γιατί εμείς πιστεύουμε πολύ στη διεργασία της ομάδας, μας έσπρωξε να στραφούμε στην αδελφική σχέση των παιδιών του Αγαμέμνονα και της Κλητεμνήστρας που έχουν γίνει τραγωδίες, της Ιφηγένειας, της Ηλέκτρας και του Ορέστη. Όμως ήταν κρυμμένο, it was hidden στη Capra, το τέταρτο παιδί, η Χρυσόθεμης. Δεν έχει γραφεί τίποτα για τη Χρυσόθεμης, αλλά όταν μπήκανε και τα 4 αδέρφια μαζί και με τη Χρυσόθεμης, η Χρυσόθεμης ήταν αυτή που θα μπορούσε να είχε αλλάξει την εξέλιξη και να μας είχε στερήσει τις τραγωδίες. Άρα το να ψάχνουμε συνεχώς το κρυμμένο. Μου άρεσε που μιλήσατε για τον Μαντέλα, γιατί είναι ο πρώτος στην ιεραρχία ηγέτης που συμπαθώ, και για την καλλιέργεια. Επειδή καλλιεργώ στον κήπο κάποια φυτά που σπανίζουν, όπως τα μπιζέλια, τα γοργίλια, προχθές ο εγγονός μου είπε ότι αποφάσισε να αλλάξει επάγγελμα, είναι 9 χρονών και να γίνει κηπουρός. Και σήμερα είχα και ένα άλλο δίλημμα, τι να κάνω. Δεν έδινα το τάμπλετ που γύρευε η εγγονή μου, αλλά δεν ήθελα και να της επιτρέψω, γιατί λείπουν οι γονείς της, να πάει στην Αλάνα. Εγώ ο υπέρμαχος της Αλάνας. Και γυρνώντας από το Άκμα, την είδα να έχει περάσει παράνομα στην Αλάνα. Οπότε και έχουμε ένα δίλημμα. Στη θεραπεία έρχονται οι γονείς, διότι τα παιδιά ή εξαφανίζονται ή εξαφανίζονται στο διαδίκτυο σαν κομμένες κεφαλές που έλεγε η Ελένη Νίνα, αλλά τα παιδιά επικοινωνούν στο διαδίκτυο. Στην πραγματικότητα οι γονείς, τι να κάνουμε με τους γονείς που δεν επιτρέπουν τα παιδιά ούτε στην Αλάνα να πάνε, ούτε στα ομαδικά παιχνίδια, ούτε να συνδεθούν με τα άλλα παιδιά. Ωραία. Στο διαδίκτυο. Και το θέμα μου είναι μήπως πρέπει να σιωπήσω κι εγώ και να σιωπήσουμε και να ακούσουμε τους νέους. Να ευχαριστήσω εσάς πρώτα απ' όλα, αλλά και κάποιους κρυμμένους συνεργάτες. Δεν λέω για την κυρία Πολυχρόνη, τον Κώστα και λοιπά, τον Γιώργο και πολλούς άλλους από τους μεγάλους, να πω και κάποιους άλλους που δεν ξέρετε. Ας πούμε η Κάτια η Καλίνη που είχε το συντονισμό της διαδικτυακής ημερίδας με τη βοήθεια του Ντίνου Καπόλη, ή μεταφράστριες
Βίκη Δρόσου και Μαρία Παγωμένου, στο συντονισμό της τεχνικής υποδομής ο Άρης Θεοφιλόπουλος και η Κρυσταλλία αυτή με το φωτοστέφανο, έτσι, και Αφανείς ήδη φανερώθηκε η Κατερίνα, η κόρη του Πολυχρόνη, η Μία, και χάρηκα. Υπάρχει και η Αφανείς Παναγιώτα, η οποία ασχολείται, κατέθεσε, λέει, τη διπλωματική της για τις νευροεπιστήμες, ενώ είναι μαθηματικός και νευροεπιστήμες. Κατέθεσε το μεταπτυχιακό της. Το ντοκτορά της, για να λέμε την αλήθεια. Το ντοκτορά της, ναι. Και αλλά τώρα θα μας κάνεις να κινήσουμε οικογένεια. Υπάρχουν πολλά, όχι κρυμμένα. Θυμηθείτε την ορολογία της μετάφρασης του βιβλίου κ. Κάπρα. Αφανείς συνάφειες. Είναι αφανείς, δεν είναι κρυμμένες, δεν έχουν κρυφτεί. Εμείς δεν είναι φανερές. Είναι ωραία ελληνική γλώσσα. Και συνάφειες. Έχουν πολλές σχέσεις. Σε πολλά επίπεδα, σε πολλές αιτίες. Και η αιτιολογία, εκτός από γραμμική και κυκλική, υπάρχει και η transactional αιτιολογία, όπως μας την έγραφε ο Βασιλείου, και δεν τη βλέπω στα συστημικά βιβλία διεθνώς. Είναι, όχι, δεν μπορούμε να περάσουμε στο ίδιο ποτάμι 2 φορές. Κύριε Κάπρα, ένας μαθητής του Ηράκλη του έβαλε τα γυαλιά. Του είπε, ούτε μία φορά δεν μπορούμε να περάσουμε, γιατί την ίδια φορά, την πρώτη φορά που μπαίνουμε στο ποτάμι, αλλάζουμε ταυτόχρονα και εμείς και το ποτάμι. Είναι transactional etiology. Λοιπόν, και είναι αυτές οι συνάφειες που βγαίνουν από τη γραμμική μας σκέψη, ίσως με τη διαίσθηση μονάχα μπορούμε να τις αξιολογήσουμε. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που τιμήσατε τον Πέτρο τον Πολυχρόνη και είμαστε ανοιχτοί για να συνεργαστούμε με ιδέες δικές σας για να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και ελπίζουμε στο καινούριο βιβλίο να το μελετήσουμε, και γιατί μας ανοίγετε καινούριους δρόμους. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε, καλό δρόμο, καλή δουλειά. Στο καλό να πάτε όλοι. Καλή αντάμωση.